Hi friends, welcome back to my channel. Today I will be showing you a very special spicy chicken fry recipe. இந்த recipe ரொம்ப spicy and tastyயா இருக்கும் and also இந்த recipeக்கு marination சுத்தமா தேவையில்லை. Ingredients ரெடியா இருந்தாலே you can make this in just 15 minutes. So let's get started. ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுறேன், என்னோட இன்க்ரீடியன்ஸோட எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கீழே கிடைக்கும். ஸோ ரெசிபியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். யூஸ்வலாக நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா கர்ட் ரொம்ப வாட்டரியாக இருக்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வி ஷுட் நாட் யூஸ் தட், ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரை ரெசிபிக்கு. ஸோ உங்கள் கர்ட் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் டீ ஃபில்டர் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு ஒரு 10 minutes அப்படியே வச்சுருங்க பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் தி ப்ராசஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் செய்யும் போது யூ வில் கெட் அ திக் கர்ட் அண்ட் ஆர் இஃப் யூ ஹாவ் ஹங் கர்ட் யூ கேன் யூஸ் தட் டைரக்ட்லி. அண்ட் செகண்ட் மிஸ்டேக் என்ன செய்வாங்கன்னா சிக்கனை வாஷ் செஞ்சுட்டு தே வில் நாட் ட்ரை த பீசஸ் ப்ராப்பர்லி. அதனாலே உங்களுக்கு பாதி மசாலா ஒட்டாமல் பிளேட்லேயே இருந்துடும். ஸோ ஒரு நாப்கின் வச்சு வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஐ நோ திஸ் வில் பி வியர்ட் பட் ஐ ப்ராமிஸ் இட்ஸ் கோனா பி வர்த் இட். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் பிகாஸ் சிக்கன் சர்ஃபேஸே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ மசாலா வில் நாட் ஸ்டிக் ப்ராப்பர்லி அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம மேரினேட்டும் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ கீப் திஸ் இன் மைண்ட். இந்த ரெசிபிக்கு we need 5 pieces of chicken leg piece. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் ஒரு 3 to 4 slits till bone செஞ்சுக்கோங்க. ஸோ தட் தி ஃப்ளேவர்ஸ் வில் கோ டீப் இன்சைட். இன்னொரு சைடு தேவையில்லை பிகாஸ் ஃப்ரை செய்யும் போது எல்லாம் பீஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸை we will squeeze it on the pieces. Then we will add the thick curd. அப்புறம் கொஞ்சம் ginger garlic paste and green chilli paste. சும்மா ஒரு 2 to 3 green chilies paste செஞ்சுக்கோங்க. Then we will add some salt, garam masala powder, kashmiri red chili powder கொஞ்சம் கலர்க்காக, normal red chili powder, turmeric powder, jeera or cumin powder and dhania or coriander powder. எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் செஞ்சுக்கோங்க சிக்கன் பீசஸோட. ஒரு 1 minuteக்கு மசாஜ் தி ஸ்பைசஸ் ஓவர் தி லெக் பீஸ். நம்ம கர்ட் அண்ட் சிக்கன்லேருந்து வாட்டர் எடுத்துட்டதால் யூ கேன் see the difference in the quality and thickness of the mixture. It sticks and coats so beautifully over the leg pieces, which you can see here right now. How satisfying it is to see the chicken coating so nicely. If you follow my steps and procedure, you don't need to marinate your chicken for even for 1 hour before the cook. If you see carefully, the masalas have been coated so nicely and the masalas plateல ஒன்றுமே வேஸ்ட் ஆகலை. நம்ம டைரெக்டாக மேரினேட் செய்யாமல் ஆயிலில் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஒரு 1/2 inch அளவுக்கு ஃப்ரை பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க அண்ட் ஹீட் த ஆயில் ஆன் மீடியம் ஃப்ளேம். ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கக்கூடாது. இட் நீட்ஸ் டு பி இன் பிட்வீன், ஜஸ்ட் இன் பிட்வீன், மிடில். ஸோ இந்த மாதிரி லெக் பீஸ் வச்ச உடனே யூ நீட் டு கெட் சின்ன பபிள்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ டோன்ட் ஈவன் டச் தி பீசஸ் ஆஃப்டர் கீப்பிங் இட் ஆன் தி பேன் ஆர் எல்ஸ் மசாலாஸ் வில் கெட் செப்பரேட்டட். ஒரு 5 to 6 minutes கழிச்சு when it turns brown you need to turn it onto the other side. If you have leftover mixture you can brush it on for extra flavor. ஒரு 5 minutes கழிச்சு get the flame back to low for 2 minutes. At this time pour some oil from the pan on the pieces with the help of the spoon.
Just do once so that மேலே brush செஞ்ச மசாலா also will cook without turning, as well as the pieces வந்து moist-ஆ இருக்கும். ஸோ 2 சைடும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேமை. ஒரு ½ மினிட்க்கு அப்படியே பேன்லேயே ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பீசஸை தனியாக பிளேட்டில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த லெக் பீசஸ் மேலே டைரெக்டாக ஒரு ½ டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன். இதனால் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நான் டீப் ஃப்ரை செஞ்சால் என்னோடய தந்தூரி ரெசிப்பியில் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ ஆட் அந்த பேனில் இருக்கிற ஆயில் ஆன் தி பீசஸ் பிகாஸ் அந்த ஆயிலில் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே இன்ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும். திஸ் ஸ்டெப் இஸ் ஆப்ஷனல், பட் இஃப் யூ ஆட் it will enhance the taste even more. You can later use that oil to make gravies also. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும். You can see the inside of the chicken is glistening and shiny, so it means நம்ம chicken perfectா cook ஆயிருக்கு. If the inside is dry, it means it's overcooked. So ரொம்ப cook பண்ணாதீங்க, இல்லைனா சாப்பிடும் போது ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் வாயில். And last I will be adding ½ teaspoon of Kashmiri red chili powder. You can also use normal red chili powder also. This is optional step. Just lighta sprinkle செஞ்சுக்கோங்க for extra spiciness. And add some few drops of lemon juice. And there our special spicy chicken fry is ready. So drooling, right? நீங்களும் வீட்டில் டெஃபினட்டாக ட்ரை செஞ்சு என்கிட்ட சொல்லுங்கள். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். If you enjoyed, give a like. சேனலுக்கு புதுசுனா subscribe and click the bell icon. இன்னொரு ரெசிபி வீடியோவில் சந்திப்போம். Bye.